Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por venir, por asistir a esta nueva presentación de la Universidad Nacional de Música y del Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Alexandre Torres Porres, que bueno, tiene una maestría en composición y un doctorado en Computer Music, pero más allá de eso es un gran amigo y trabaja mucho con temas de música y tecnología aquí cerquita, aquí al costado, en Brasil. Yo más que decir cosas relacionadas con su currículum, les quería comentar que no es un tema personal. Yo conocí a Alexandre en el 2009, cuando él organizó la convención de Puredata en Sao Paulo, y hemos estado en contacto durante todo este tiempo. Él ha venido también a Lima un par de oportunidades a compartir con la gente de la universidad temas relacionados con música y tecnología, y hoy día va a conversar con nosotros sobre la librería que ha creado para Puredata. Para los que no conocen mucho el tema, Puredata es un lenguaje relacionados con la tecnología, intervención, instalación, música electrónica, música electroacústica, y todo tipo de otras experimentaciones. Y es el programa base también que utilizamos aquí en el Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro en la universidad. Así que muchas gracias a todos por venir, por estar aquí con nosotros. Esta es una oportunidad que normalmente no se da. Ya saben que este es un tema no muy tratado en el país, y en realidad el único laboratorio que tenemos en este momento en una institución universitaria o a nivel universitario en el país es el laboratorio que tenemos en la universidad. Así que es una gran oportunidad para aprovechar el esfuerzo que está haciendo la universidad por tocar estos temas y el esfuerzo que hace el laboratorio, y también para proyectarlo a todas las personas que puedan estar interesadas. En este sentido, siéntanse completamente libres de mandarnos mensajes, comunicarse con nosotros, preguntarnos cosas sobre el laboratorio, ver si pueden participar con nosotros en cualquier actividad de aprendizaje, de ejecución, de cualquier desarrollo que les parezca interesante de alguna forma explorar. ¿Ok? Y bueno, de una vez vamos a conversar con Alexandre. Él nos va a hablar de Puredata y nos va a hablar especialmente de una librería que él ha creado. Ahora él va a explicar también qué cosa es una librería y cómo funciona, para trabajar con Puredata. ¿Ok? Muchas gracias, Alexandre, bienvenido. Estamos aquí todos para escuchar sobre tu trabajo. Me olvidaba, y creo que Alexandre va a ser nuestra oportunidad de volvernos cosmopolitas, porque probablemente hable en español, en Spanglish, en portuñol y en inglés. Así que pronto averiguaremos así cómo funciona este proceso. Gracias, Alexandre, y bienvenido. No tienes audio todavía. Hola. Dígame si está bien, mi portuñol está comprensible, o si puedo hablar en inglés o algo así. Una pregunta que dicen que tiene una seña para entrar en el... algunas personas están preguntando if there's a password that people need to get on Zoom. To get on Zoom, yes. Sí, 038535. 038535. I think I have to... Okay. Yeah, some people are asking me on Facebook about the password. Perfect. 038535. Let me give them the password. Ok, pero si quieran verlo por Facebook en tiempo real, también pueden hacer preguntas por Facebook. Sí, ok. Seña, ok. Un momento. So, when people access the Zoom link, if they don't have the password, they cannot get in, and you don't have how to accept them. Is that it? Or
or they can just watch via Facebook or something. Is that it? Exactly. And if they watch on Facebook, they can also post questions and we're going to see them and we're going to copy them here for you. So either way works. Okay, so I can start, right? Sure. Sí, quería mucho escuchar las preguntas porque creo que no conozco quién está viendo, so si tiene alguna pregunta, quería saber si conocen bien el Puredata, para que, ¿qué me dice? Are all the students here really familiar with Puredata? Tenemos, de los que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, por lo menos tenemos 5 que sí están familiarizados, el resto no necesariamente, recién está empezando, y tenemos mucho público ahorita, tenemos unas 60 personas que están, about 60 people are watching the video right now from Facebook, and probably most of them don't know much about Puredata. Okay. And should we ask if it's okay if I speak English, or should I try Portuñol or something? If you can start with Portuñol first, and we see if it gets too difficult, then we'll switch to English. Okay. Great. Oh, entonces, me gusta Puredata. Tengo trabajado con él hace unos 15 años. Desde el principio, mi motivación era que quería mapear, to map, todas las técnicas de síntesis, también de procesamiento de audio. Y es un programa que es único porque es amigable, es visual y tiene cortitas que va. Como un músico es muy natural, ¿sí? Esta arquitectura que es modular, entonces tienen audio, viene acá, hacen procesamiento acá, como una stomp box, un pedal de música, y es fácil, y tiene también las cajas de números que va cambiando la frecuencia, el volumen. Entonces, porque tiene otros ambientes de computación musical que no son tan visuales, que necesitan un background en programación, de estructuración del código, como un programa de texto. Puredata es el único que tiene esta estructura que es visual, pero es código abierto, es libre, gratis. Sí. Tiene otros que son como el Puredata, que son todos pagos comerciales. Entonces, empecé a trabajar con un tutorial, ¿sí? Pero para los que no conocen Puredata, sería bueno que tienen Puredata instalado acá. Yo puedo, I can show you how to install and how to get it. Maybe I'll share my screen, okay? So I can show you a little bit. So you can search for Puredata. The author of Puredata is Miller Puckett. Here is his website. You can Google for software by Miller Puckett, okay? La última versión es esta, es de junio, ¿sí? 0.51. So, tiene acá para Mac, para Windows. Si usa Linux, tiene que compilar. Yo tengo acá, es Puredata. Cuando tiene el software, para conocer mi trabajo, basta que viene acá. ¿Están mirando? ¿Está todo cierto? ¿Está todo bien? ¿Sí? Que voy a hablar de esta librería que
Entonces viene acá en Help, Find Externals, y busca por else. Okay. Tiene acá algunas versiones. Esta es la última. Voy a instalar acá para que miren, ¿sí? Entonces tenemos acá una carpeta, ¿sí? Carpeta, ¿verdad? De documentos de Puredata. Acá, si no tienes nada, si están usando Puredata pela primera vez, no tienen nada acá. Entonces tienen la carpeta de externos. Vamos a bajar. Pregunta que si quieres que baje para esta carpeta, ¿sí? Entonces acá tiene mi librería que se llama Else, pero también tengo un tutorial, ¿sí? Que desde el principio que empecé a trabajar con Puredata, quería mucho desenvolver un libro con todas las técnicas de síntesis. Creo que las luces acá están... voy a... Un momento. Creo que es mejor. Alexandre, Okay. ¿Sí? alguien pregunta si él se requiere la versión 0.51 y que Sí. solamente está en la página de Miller y no en la página de puredata.info, ¿correcto? Sí, correcto. No, Yo correcto. siempre en vanguardia, ¿sí? Si sale una nueva versión de Puredata, en el próximo día tengo una actualización que necesita la última versión. Entonces tiene un otro website de puredata.info que normalmente está atrasado, ¿sí? No tiene la última versión. La versión 0.51 es de hace un mes, creo, algo así. Y sí, necesita la última. ¿Qué más? Hay también otras versiones de Puredata que muchos conocen, como PD Extended. Puedo hablar un poco de él. Porque en el principio, porque esta es la versión oficial, ¿sí? Que también llámase PD Vanilla. Vanilla? How do you say vanilla in Spanish? Vanilla. Vainilla. Vanilla. Es lo mismo. Ok. Es una versión muy simple, ¿sí? Muy... no tiene muchos objetos y necesita siempre librerías externas, ¿sí? Desde el principio Puredata es así. Se usa mucho de objetos externos. Teníamos una versión de Puredata llamada PD Extended que venía con muchas librerías, pero desde 2013 no tiene más esta versión de Puredata. Entonces hay un problema desde entonces. Yo he trabajado con Puredata desde antes. Entonces acabé, I had to start my own library because haveria um problema com todas estas librerias antigas que estavam abandonadas também. Os autores, só tínhamos muitas, pero ninguém mais estava atualizando. Então, but I'll switch to English when I think it's too hard. So I had to I was thinking that I needed to start a new library so I could replace all of these old libraries that had been abandoned, because I had developed my tutorial with all these external libraries, but as I said, they had been abandoned for a long time. So that's how I started my own library.
and mostly because of this tutorial. Okay, and now I have both. They are both in a single download here. Let me show you. So here it is. It has already been downloaded to this folder. So this is the library with all the objects, and I'll show you the README. Okay. So just released like a week ago, I had this new update. So I have about 370 objects in many different categories. Okay, so it's basically a cohesive computer music system on its own. Okay, so my tutorial now uses this, and it's not like it's using pure data. Okay, it's using pure data, but I have so much stuff here going on that is basically it's like a new software. It's like a new PD extended in a way, because you have all that you need here. Because it's complicated when you're talking about pure data, because pure data is very light. It doesn't have that many objects. So it's very hard to just use pure data. Pure data needs lots of externals. So that's why PD Extended was so successful. And that's why since the PD Extended ended, it's been kind of hard on the PD community. And a lot of people still use PD Extended and have not let it go because it's hard for them to use PD Vanilla. And there's also a new alternative to PD Extended called Puredata, and which is problematic because it has lots of issues with compatibility. It's very incompatible to pure data. So you end up having a competition. You have two softwares that one patch will not run on the other, like one document. So it's kind of hard. So instead of creating a new fork, I think it's best to create just a library and that it's able to be loaded in PD Vanilla. Okay? So you can check. Alexandre. ¿Sí? Sí, para comentar, just in case somebody's lost. Just a second, let me, review Okay. just a couple of phrases. Bueno, para los que puedan estar un poco perdidos en lo que estamos conversando, no estén acostumbrados a esto, el punto es que Puredata es un programa para hacer música o para hacer sonido o para trabajar visuales que es gratuito, que es open source, es decir, cualquiera lo puede transformar el programa en otra cosa si quiere, y el programa está basado en algo que se llama objetos, que ahora lo vamos a ver cuando Alexandre lo explique. Y estos objetos, uno los puede usar los objetos que ya están para hacer todo lo que quiera, que la variedad es muy amplia, o puede usar nuevos objetos que uno mismo puede fabricar. Entonces, lo que ha hecho Alexandre es fabricar una librería que tiene un montón de objetos que hacen un montón de cosas y que probablemente ahora nos va a explicar muchas, y a lo que se refiere es que él ha creado como un mundo dentro del mundo de Puredata, y cada persona puede, si quiere, depende de qué tanto quiera meterse en el tema, o simplemente usar lo que ya está hecho, lo que viene con el programa, lo que utiliza Alexandre, o hacer sus propias cosas si realmente se quiere meter en programación o en otras cosas. Y eso es lo interesante de este tipo de programas, que no es como un programa que tú compras, así vino y se acabó el asunto, sino que está constantemente cambiando, teniendo cosas nuevas y que les da la libertad a ustedes de hacer cosas desde muy sencillas, tal cual están, hasta cosas muy complejas o muy complicadas, de acuerdo a qué tanto se quieran meter en el tema. Tienen múltiples niveles de acercamiento. Ok, gracias. Sigue. Sí, ok. Creo que también lo que tiene es algo básico, ¿sí? No es muy específico porque tienes librerías. Ok, me viene que estoy hablando mejor que miren. Hay librerías que son más específicas.
para ciertas cosas, como para visuales, ¿sí? Puredata, PD Vanilla no tiene nada para trabajar con imágenes o vídeo, nada. Pero se puede tener una librería específica que expande la capacidad, que puede entonces trabajar con la cámara de webcam, ¿sí? O un vídeo. Hay también algunas librerías específicas para algunas técnicas como ambisonics, ¿sí? Cosas así. También, ¿qué más? Por ejemplo, hay unas muy interesantes llamada Timber ID de William Brandt, ¿sí? Su colega, ¿no? Que trabaja con una técnica muy avanzada de síntesis, que es síntesis concatenativa, ¿sí? Que es muy interesante. Pero la mía librería es algo más simple, más básico, que estamos hablando de cosas que son muy necesarias. Primero, es más una biblioteca de audio, ¿sí? Para procesamiento de audio. Y tiene osciladores, que son cosas simples, básicas, que necesitamos tener, que filtros, cosas así. Porque solo con PD Vanilla no tiene muchas opciones de filtros, de osciladores. Entonces acá tenemos muchas cosas. Déjame mostrar algo entonces para... déjame volver a compartir la tela. ¿Sí? Ok. Entonces, ok. Acá en esta carpeta hay todos los objetos, ¿sí? Hay acá un README que pueden conocer un poco. Hay entonces esta lista de todos los objetos. Hay también acá uma das primeiras coisas acá que tenemos all about else in all objects. See? So just here you have links and you can go to the repository. Here's where you go to report bugs. So si hay algún problema, algo no funciona bien, viene acá. Y dígame, you have a new issue, and then you tell me what's wrong and I fix, okay? So here you can also download older versions, so versiones más antiguas, ¿sí? Tiene acá un changelog con todas lo que tiene de nuevo en esta versión, la versión anterior, ¿sí? ¿Qué más? Y acá tenemos todos los objetos. Un documento con todos los objetos. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, todo bien, pero cuando abras, ¿podrías hacerle zoom? Me parece que está un poco chiquita la pantalla de PD. Sí. Can you zoom in a little? Sí. Does this work? Waiting. I maybe, okay. Maybe if I just, I'm having trouble with my audio. I don't know what's going on. It's getting distorted, yes. Yeah. Well, anyway, you have here. You also have all objects in one document, and Seems to be good now. Okay, yeah. Inside, you also have my tutorial, which is something that I want to show you. So here you have the live electronics tutorial.
para instalar, para carregar la biblioteca, hay diferentes alternativas para carregar. Primero, podemos mover la carpeta para algo diferente. Por ejemplo, acá son solamente los externos. Acá tiene la librería de externos else. Es bueno para colocar acá en una carpeta separada. Tienes la carpeta dentro de documentos, Puredata, y acá tenemos el tutorial. Entonces, el tutorial viene compatible con la librería else, ¿sí? Con esta última versión. Hay también acá Creo que no estás compartiendo la pantalla. Oh, ok, sí, sorry. Disculpen. Ok. Bueno, voy a volver entonces, a hacer de nuevo. Se viene acá, tenemos bajado la librería, tenemos acá entonces una carpeta que viene con la librería else, llamada Live Electronics Tutorial. Podemos mover esto, porque acá estamos dentro de la carpeta de else, dentro de la carpeta de externos. Creo que es mejor que tiene acá separado de los externos, ¿sí? Entonces, dentro de la carpeta de documents, PD, tenemos acá el tutorial, que es compatible con la librería else. Pues, si quieren preguntarme alguna, acá tienen muchas técnicas de síntesis, de procesamiento de audio, de reverb, filters, FFT, ¿sí? Con análisis de Fourier, ¿no? Cosas así, granulación, delay. Si quieren algún ejemplo que me pregunte, que puedo sacar acá and show you, mostrar. So if you want, you can ask. Let me get one example here. Ping pong delay. So, una alternativa de carregar la biblioteca. Grande. Ok. Zoom in Sí, a little sí, bit. sí. Ok. Acá, ¿sí? Beautiful. Okay. Can you listen? Okay. Here. Can you hear the example? Escucha el ejemplo, ¿no? Aló, aló, lo escucho. Habla conmigo. Escucha más o menos, un poquito distorsionado, pero sí se escucha. Sí, todo bien. Una manera de cargar los objetos de la biblioteca es con este objeto acá que llama-se declare, ¿ok? So, si tengo acá declare lib else, los objetos de la biblioteca else van a cargar, ¿sí? Es una manera. Entonces, si tiene la biblioteca else acá, puedo mover a esta carpeta para cualquier lugar, ¿sí? Porque todos los ejemplos tienen acá un declare, ¿sí? Hay una otra manera de cargar siempre, que es acá. Déjame compartilhar todo. Otra desktop.
Se viene acá en Preferences, después en Startup. If you put here, so I'll put here New, Else. Acá también es una manera de cargar la librería siempre. Siempre que tiene, que abre Puredata, tiene la librería cargada, ¿sí? Podemos volver entonces con el ejemplo. Ok. So, este es solo uno de muchos ejemplos con este tutorial que pueden mirar, que pueden estudiar por sí solo. Tengo algo como 380 ejemplos. Es para quien nunca trabajó con Puredata, está en inglés, ¿sí? Empieza con una breve introducción a Puredata para que si es la primera vez que está trabajando con Puredata no tiene problema. Entonces, quería que si tiene alguna pregunta de cosas que trabajo acá con el tutorial, de técnicas de síntesis, si quieren alguna cosa específica, porque puedo mostrar todos los ejemplos, uno por uno, de 380, es mucha cosa. Sí, a lo mejor alguno de los alumnos que está acá, que recién esté empezando con la librería o que conozca no demasiado de la librería, que quiera que toquen algún tema general en particular, de síntesis a lo mejor, de filtraje, algo por ahí. Sí, el primero que veo aquí, el número para acá, Brian, algún tema así al azar que te parezca interesante. Michael. Yo quería consultar sobre objetos para hacer síntesis granular y Sí. ¿Síntesis granular y qué, perdón? Y FFT. FFT. Ok. Ya. Estoy con un problema acá con el Zoom, só un momento. Zoom meeting, keep on top. Ok. Bueno, para síntesis granular, creo que pues no hay acá síntesis granular es algo que es mejor que construya del cero, del principio. Tiene acá una sesión para granular, ¿sí? Déjame mostrar. Entonces, tenemos acá en volumen 2, tiene acá una pasta de granulación. Tiene algunos objetos que puede encontrar en Puredata y de alguna otra librería, pero acá con el tutorial enseño cómo los principios de cómo que se puede construir usted mismo sus patches, porque creo que es más interesante a partir de la granulación que algo que se construya usted mismo, ¿sí? Para que entienda, porque la granulación... Creo que una granulación es algo como construir un synth. Sí, tiene muchas opciones de cómo quieres trabajar con la granulación. Entonces, tengo acá algunos ejemplos desde el principio. Sí, cómo trabajar con uno solo grano. Después, cómo manipularlo. Yo creo que puedo tener ainda nuevos ejemplos, pero acá tengo un ejemplo más para el último que va, I'm increasing the complexity, okay, and example by example. And the thing is that every example that you have here depends on what's being shown before. So when we talk about granulation,
I need to talk about buffer, sampling, and also about delay. And here's where we start on volume 2. The first section is just about filtering, and then we go to granulation. But it's you can jump ahead right here, but it's nice if you try to catch every step. Okay. So here I have one example of granulation that you can mess with. Let me see another example. And so I have Alexandre, an example. Yes. Yes. Por ejemplo, si podrías más bien agarrar uno de esos, por ejemplo, el que dijiste el anterior, y explicarlo en mucho más detalle y ponerlo en Zoom para que lo puedan ver y que nos cuentes exactamente qué estás haciendo en ese patch. Okay. ¿Y qué objeto presenta? Sí, no hay un objeto específico, pero hay una construcción con objetos que trabajan con buffer, que sería por ejemplo, déjame ver. En el primero, ¿sí? Déjame mostrar el ejemplo del primero ejemplo con... Sí. Estos objetos acá son objetos simples, un objeto de Puredata vanilla, ¿sí? Que estoy apenas, I'm just reading the sound on a buffer. So I explained this before in the previous section, how to load a sample. And here, when I open the subpatch, it doesn't show you. So here inside, I have a subpatch, but I have this object here, which is sample. This is from my library. It's a very convenient object to load samples. So you can do it in PD Vanilla, but you know, it's not as convenient. It's a little bit boring. So in the previous section, this tutorial also shows you how to build things from pure PD Vanilla, right from scratch. And then I usually offer a ready-made solution with the objects from my library. So sample is one of them. It's, if I open here, it will, okay, yeah, only if I share the whole screen that you'll see. But this object is actually a PD patch, because you can have PD patches that behave like objects, right? And it's just very convenient because you can just click on it and it will ask you to load a file. If you give the name of, I don't know, like sound.wave, it will look for it. And if you have this file, it will load for you. So yeah, I have this object from my library that makes things cleaner and easier. And here's another one that's also a PD patch. You can click on it and you see that the object, it's made of, you know, of a regular PD patch with, most of the times I'm always using objects from my library, even to build these objects that are PD patches. So this is just, you know, an object that does an envelope. So I'm just reading from the buffer with an envelope, and I'm controlling the envelope with a phaser.
So here I have the phaser with at 1 hertz. If I put it in a higher rate, the phaser is being used both to read the buffer and also drive the envelope. So you have these parameters, that is the grain size in milliseconds, how much of the sample, or which is your that you're taking as a grain. So you can have smaller or bigger. The position into the sample, so I can also in milliseconds, so I can go a bit ahead. I can make it shorter. And I can make higher. So this is the basic principle of just getting grains. And then I have examples that I'm using random number generators to get different sizes, different grain sizes at different positions, and also changing randomly the frequency and things like that. But this is the first step. And then I also have another example here that's a bit more complicated, but it makes your patch better by using sample and hold, because here you can change the parameters and it would not ruin the sound, because you will need to finish one cycle of the grain before these values get updated. This is important, because otherwise, if you're changing the parameter, you can hear some glitches. So this is also important. And about FFT is kind of the same thing. I have lots of theories here. Explanation from every step, and it's also interesting because FFT needs granulation, so you can actually understand it. So let me. This is my first time using Zoom. Sorry. So you can see me now, right? Let me change to another example. I think I'll try to make my screen resolution bigger, so when I share my screen, you can see it better. I'll do that. Okay, one second. Where is it? Okay. System preferences. I don't see anything. Okay. Display. Scaled. Larger text. Oh. Maybe it's too big now. Let's see. Okay. Yeah, it's. So what we have here, now you can see it larger, right? And since I'm sharing the whole screen, I can also show you that what's inside the sub patch. So here I basically have 2 channels, okay? One for the left, it's like a stereo. And each channel has 2 grains. This is, I'm also talking about this before because it's nice that you have 2 overlapping grains. It's one of the examples before when I talk about overlapping.
So here's the idea of the overlap, because when you have, here is what the envelope function looks like. So when you have this object right here, what it's doing is just using this function to control the amplitude. So you have the amplitude, the sound disappears when this is the value of 0, and up here is 1, okay? So if you do this in just one grain, you will listen to the sound coming in and out. But when you have an overlap, 2 grains with 2 envelopes, but they are out of phase, then when one grain is going out, the other one is coming in. So you don't have this mute of the sound, okay? So this is a very important step in working with grains, because what you want several grains and they are overlapping, okay? So what we have here in the Lex example is that this is has already been treated before, and so you have subpatches for each. So here's one grain and the other one, it's basically the same, but you have an overlap, okay? And then you have some, these noise objects, they're just meant to give you random values. So I also have here, this tempo object is triggering the envelopes at each bang. So I can have just the grains coming in and out without, this is another envelope that's being triggered. So I'm just going to give you the an ongoing granulation with the parameters. And you can and another idea is that I'm still using, oh, here's the buffer sub patch, and like I was telling you, all I have here is this object from my library which loads the sample, okay? So you just need to give it a name for the buffer and the sound file, and it already does it for you. If you want, you can come here and just bang and choose another file. But another interesting idea is that you do granulation into a live sound input. And for that, instead of using a buffer, you need a delay line. So here's another example using a delay line, which is basically a buffer, a sample that's being, it's like a delay box. You record for as long as you want, let's say 5 seconds, and then you always have access to the last 5 seconds. Here I have an object that's just playing a file, but we can have some fun, and I can put my microphone here, and we'll see how this is granulating my own voice. So it's funny. You can have any kind of instrument. How's that? And let me see, try to change a little bit of the parameters here. Hello. Okay. Hello. I think I went too far. Okay. Here we go. Is this enough? I can show you a little bit about
You know, FFT is also another section that requires a lot of theory and graphs, and because you can look at this tutorial as if it was a book, an actual book on computer music. Ok, tem algumas perguntas acá. Se há alguma maneira de usar a librería com uma versão web de PD? Não. Não conozco bem quais são as versões de PD para web. Creo que há uma ou outra, pero esta é creo que é uma versão que só carrega objetos de PD vanilla, ¿sí? Nada más. No puede usar esta librería y creo que ninguna otra. ¿Els funciona con Puredata? No. Estaba hablando en el inicio que tenemos algunos problemas de compatibilidad con Puredata. Que Puredata es es baseado en PD Extended, pero sí tiene muchos problemas, sí, no está compatible con el desarrollo de Puredata Vanilla. Estamos ahora con Puredata Vanilla 0.51, Puredata es muy antiguo, está compatible, dicen, con la versión 0.48, pero no es verdad también. Y hay otro problema que tiene otro lenguaje de programación es para la interfaz gráfica. PD Vanilla usa una lenguaje de programación que no es muy buena, sí, pero es muy vieja, no es muy moderna, pero con el nuevo lenguaje de programación que Puredata tiene, no se puede tener una compatibilidad con los objetos que son programados para Puredata Vanilla. Eso es un problema muy grave, muy serio, que tiene que hacer un objeto especialmente para Puredata. Entonces, en mi librería tengo algunos objetos de interfaz gráfica, como, por ejemplo, déjame mostrar aquí, como keyboard. ¿Sí? Este es un objeto gráfico. Sí, entonces, no puedo, para que cargar este objeto en Puredata, tengo que hacer un nuevo, completamente nuevo. Y también porque no está compatible con la última versión. Yo tengo muchos objetos que usan la última versión de Puredata. Entonces, son esos dos mayores problemas. Déjame ver otra pregunta. Sí, la capa. Alexandre, si es posible, ¿se podría explicar acerca de la capa de personalización visual? Temas en PD usando TCL y su futura implementación. No comprendo. ¿Qué puede me ayudar? Esto es algo que estaba hablando, porque cuando estaba hablando que Puredata tiene un lenguaje de programación vieja para la interfaz gráfica, es TCL. Pero no comprendí la pregunta de Jorge Quispe. Did you understand that? José Ignacio, did you understand? Not really, but Michael is there. Maybe he can express it. Yeah. Jorge? Mi otra pregunta es sobre la construcción de sus funciones. ¿Qué tan fácil es trasladar un código hecho en PD Extended a uno usando su librería? Esto debido a que a veces para la construcción de una función no necesariamente hay un solo camino. Entonces, es posible una función de su librería produce un resultado sonoro distinto a la función análoga.
Depende de qué quieres decir con función, ¿sí? Por ejemplo, un filtro. Puede haber un filtro en PD Extended. Acá tengo muchos filtros, pero puede tener un filtro que es diferente en PD Extended. Entonces, en cosas así, creo que tengo los filtros básicos. Déjame pensar en algo. Sí, por ejemplo... Sí, depende de qué quieres. Mas hay otras, como no hay un solo camino. Entonces, se no estar hablando de cosas más específicas como filtros y otros tipos de funciones, creo que también tengo muchas alternativas para hacer lo mismo, pero un poco diferente, sí. Tenta darme un ejemplo más específico para que, sí, depende de cada objeto, cada caso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, maestro. Sí. Quería hacer una pregunta. Estaba revisando en su librería ELS que tiene un slider de 2 dimensiones. No sé si hay en otra librería, pero cuando me lo bajé fue lo primero que me llamó la atención. Quería saber si eso tiene alguna aplicación, por ejemplo, en cuanto a paneo, de repente paneo multicanal, o si tiene, o cuáles son sus aplicaciones en general. ¿Qué se podría hacer con eso? O que se puede hacer con él, bueno, lo que quisieras. Sí, es un... Déjame sacar acá. Ok. Entonces, tengo acá un slider 2D, ¿sí? Es bidimensional. En el archivo de ayuda, tenemos acá un ejemplo, que estoy controlando un filtro. Entonces, horizontalmente tenemos la frecuencia, en vertical la resonancia. Entonces, sí, lo que quisieres, cualquier cosa que necesita 2 parámetros para controlar algo es útil, ¿sí? Se podría, por ejemplo, hacer también para un paneo, por ejemplo, en 4 canales, digamos, poniendo Sí, sí, sí. sí. También tengo un otro objeto que llama-se Circle, que es un slider bidimensional, pero tiene ejemplos acá para que puede usar también para controlar hasta 8 canales acá, ¿sí? Cosas así. Este es más específico para este. Tengo un objeto para ¿sí? Panning, para 4 canales. El ejemplo, tengo acá el slider también para que es posible. Porque acá tengo 2 parámetros, ¿sí? Entonces el objeto dame 2 parámetros y está listo. Entonces tengo acá un ejemplo que puede usar para 4 canales, ¿sí? O también el otro para hacer lo mismo, o también con 8 canales. Porque si tiene 8 canales, es mejor que estén distribuidos en un formato de círculo y no un cuadrado, ¿sí? ¿Qué más? ¿Hay una otra pregunta? Bueno, Brian, si te acuerdas, no sé si estabas tú en ese momento cuando vino el año pasado Alexandre
le pedimos justamente que fabricara un objeto para poder trabajar en canales, ¿no? Sí, por eso le preguntaba. La idea es Sí, que está pronto hace mucho tiempo. Un mes después desarrollé, sí. Inmediatamente se lo pedimos a Alexandre y lo tuvo listo al toque. Y Sí. la idea era trabajar este año en el laboratorio, pero como estamos ya en Corona. vamos a tener que esperar un tiempo. Bueno, se puede trabajar en casa también, para quien tenga la suerte de tener ocho parlantes en casa, pero probablemente el próximo año estemos trabajando en una siguiente etapa, porque ya hemos avanzado varias etapas de trabajo, y esa sería una siguiente etapa que todo el mundo en el laboratorio genere piezas de 8 canales, por lo menos una, ¿no? Pero ese está en proyecto todavía. Tan pronto volvamos. Mi pregunta es si ELS va a soportar la implementación de temas en PD usando TCL o si hay otros proyectos que verán esto. ¿Qué otros proyectos? PD uses TCL TK, so ELS uses TCL TK as well. Not for all objects, just for objects that use a graphical interface, like the keyboard object. This object that I just showed you, the slider, is not, it's actually a PD patch. So it's made from objects that PD vanilla has, okay? I'm using data structures. Data structures is something more for PD ninjas. It's kind of hard to use. But my idea is that I actually develop new versions of these objects as a compiled external, not a PD patch. And I will use TCL-TK. I'm still learning how to use TCL-TK. I have few objects. I can show you some of the objects that I'm using. One new object is the message box that you can use to type in what's display? Okay. So here's an object that you can type in a message while you're in run mode. You don't need to go into the edit mode. So this is a new object that it's a compiled external. This is not this object I'm just using to display, but it's a PD patch. Okay, so it's a graphical, and I hope I can turn all these graphical objects that are PD patches into actual compiled externals that use TCL-TK. So objects that are compiled externals are, you have this one, which is a new one, and you can do things like this, resize. I'm still working on it. You have the keyboard. I also have a very interesting object called function. I have to disable. For the next release, I'm going to fix this problem because when I'm in edit mode, it's still active here and I need to do something about it. So the function object, you can draw some functions and you can use this for envelopes. So this is also an object that is not a PD patch. I have a very interesting object also called pic, which is a picture. You can load pictures, and you can use these pictures as interactive buttons or things like that. So you can use that to, think that you can have you can design interfaces basically. So here, and what's interesting about this one is that here I'm just pressing the button, and while I'm pressing, it's active. If I release, so it's like a kind of a keyboard key that you press and then you release.
And here I'm using it as a bang, it's setting bangs. Here I'm using as a toggle, so I click again. So I like this one. And yeah, there's not that much like this. And the other objects are mostly, the other graphical objects are mostly PD patches like gain, which is actually, I'm using a slider. I have one also called range slider. And you can get a range. The output is 2 values, but this is also just a PD patch. I'm just using complicated things. It's not so easy to make these graphical objects in PD. It's just better to use to make new objects. That's the truth. Let me see if I have other questions. And okay, what else? Sí, pero ¿cuál algoritmo de aproximación de qué cosa que está hablando? La aproximación de la onda a través de polinomios. Mas depende de que polinômios, de que técnicas. Sí, para el oscilador tengo una tabela. Se dice la interpolación. Sí, ok. Hay un objeto acá. Déjame. Creo que tengo. No. Sí. No estás compartiendo, pantalla. No. No estoy compartiendo. Hay una otra biblioteca que también trabajo que llama-se Cyclone. ¿Sí? Creo que tengo que bajar el Cyclone también. Podemos trabajar con la Cyclone. Creo que la pregunta tiene algo con la cuestión de interpolación, creo. Déjame lembrar del objeto. Wave. Sí. Acá es un objeto de una otra librería que también trabaja con ella, que llama-se Cyclone. Y acá tenemos un objeto que hace diferentes interpolaciones. Sí, creo que hay alguna diferencia si usa uno interpolación o otra, pero depende de lo que está hablando exactamente, ¿sí? Creo que la respuesta es, se puede encontrar otro objeto que hace algo un poco diferente, que vaya a tener un resultado un poco diferente. Sí, creo que sí. No, la idea no es que todas las cosas, todas las posibilidades del mundo están acá en esta librería. No, creo que no. Este es un objeto que tengo, como también trabajo con esta biblioteca, Cyclone, estoy también portando para else algunas de las cosas que tiene acá, ¿sí? No toda la biblioteca, pero unas cosas que creo que es importante. Este objeto está en la mi lista, on my to-do list, to also también hacer una versión para else. El problema con Cyclone que Cyclone it has clones of objects from Max. I did not talk about Max. And
first, before working with else, I was working in this library because I thought that an alternative to Puredata would be to improve this library and make it also compatible to Macs. And then I decided that it was a terrible idea and that Macs objects, the design of the objects are really, really, really terrible. So I decided to start a new one from scratch. And I don't really like the design of the objects from Macs, and I don't think that they are that well, not only well designed, but that the whole set of objects is not very complete, that it has lots of things that are missing. Let me see if I have another question. Where is the Zoom? Stop share, okay. Okay, so one thing that I can talk about that is an important characteristic of this library is that most of the objects, they're ready, they can be controlled by audio signal. And this is something that is not very common in Puredata because PD is very old and is also based on Macs, which is also very old. And you have two categories of objects that are the control objects and the audio objects. So for example, let me go back here and share the screen just to give you an example. Okay. So, por ejemplo, acá es un objeto de control, ¿sí? No tiene un sinal de audio que está saliendo. Entonces, tengo acá la entrada. Si hay una diferencia si este es una conexión de audio o de control. So, de control tenemos números, dados, y sinal de audio tiene una conexión más gruesa, ¿sí? Entonces, este objeto, que es un objeto de pan, acepta un sinal de audio para controlar, ¿sí? Otros ejemplos también. Acá es lo mismo. Puedo controlar directamente con control, pero también acepta sinal de audio, signal, ¿ok? Filtros, por ejemplo, acá. Tengo, acá es para controlar la frecuencia y acá para la resonancia, ¿sí? Muchos objetos de PD, por ejemplo, BP, which is a band pass filter, no acepta un sinal de audio para control, ¿sí? Un motivo es que es más eficiente computacionalmente que no, pero hoy en día no hay tanto problema que los computadores están ficando cada vez más rápidos, ¿no? Entonces, y si tengo una capacidad de control de audio, puedo hacer cosas más interesantes como tener un oscilador y ligar directamente para controlar la frecuencia del filtro y cosas así. Entonces, hay una característica importante en la biblioteca y creo que Super Collider tiene muchos objetos con la misma idea, que es la misma idea también de síntesis modular, de sintetizadores analógicos, que tenemos sinal de audio para controlar el filtro y cosas así. Entonces, por ejemplo, es común que tenemos en Puredata un metrónomo para controlar bangs y disparar cosas así, ¿sí?
Y tengo acá también un objeto de else que es como un metrónomo también con otras funcionalidades. Y hace lo mismo para control. Entonces, tengo también, tengo muchos objetos que aceptan, que trabajan con señal diario, pero también tengo las versiones de control. Acá tengo también un objeto que trabaja con señal de audio. Y acá un bang es un trigger, algo que dice, hace alguna cosa. En el señal de audio, lo que tenemos es un impulso. ¿Se pueden escuchar? So, un impulso es algo que todos los valores del audio son 0. Entonces, para una muestra tengo un valor de 1. Y puedo usar esto para controlar otros objetos. Por ejemplo, tenemos un objeto acá que es plug. Entonces, acá tengo un objeto que es baseado en un objeto de Super Collider. Como estaba diciendo, que Super Collider tiene muchos objetos así y que también tiene esa idea de controlar patches con señal de audio. Entonces, Dust, Zoom is not very nice. Okay. Okay. So Dust, I have, here we have impulses at random time, con tiempo irregular y también con una intensidad irregular. Entonces, hay muchos objetos así, creo que no hay muy común en Puredata. Y acá, este objeto controla un plug, que es un módulo de corpus strong, que es como una técnica de síntesis, ¿sí? Creo que hay una conveniencia en usar objetos así. Y hay una categoría especial para objetos de control de este tipo. Y muchas cosas que copié. I copied, I cloned, I stole from Super Collider. For example, coin is also another object based on an object by Super Collider. So here I have imp. This is an oscillator. And you can use it as an oscillator to make sound. But you can mostly use as an LFO, a low frequency oscillator, to control things. So with a frequency of 5 hertz, you have a rhythm, okay? You have something being triggered at a steady tempo. And here, what I have with this other object is that when it receives an impulse, it has a chance to, it's like it tosses a coin to see if the impulse goes or not. So it's only mono here, you might not listen to it, but you can create a chain of probabilities that you can use to trigger objects, and this is something interesting. I will now go back to my tutorial and tell you that this section is important. This is the section that tells you about control. So all the triggers are here.
You know, the LFOs, low frequency oscillator, low frequency noise, which is also interesting because noise gives you random values. So I can show you some examples here. So here I have an object called step noise. And it's just giving us random values for frequency. Hi, I had a technical problem. I don't know what happened. I had to restart Puredata. Okay. Audio is back. Okay. So any more questions while I'm working on here? Sí, maestro, tengo una pregunta, una última pregunta. Hace poco hice una pequeña obra en PDF y encontré bastante difícil la parte del orden de las secciones, ¿no? O sea, de la secuenciación de las secciones. Lo hice con Select, creo que casi todo el mundo lo hace con Select, pero quería saber si usted conoce una forma más, no sé si fácil o eficiente, rápida de secuenciar las acciones en Puredata, ¿no? Cuando hablamos de una línea de tiempo. Habla muy rápido y la conexión no está muy buena. So, ¿qué cosa es sobre selector? ¿Puede hablar más despacito? Sí, disculpe. O sea, mi pregunta es sobre la secuenciación. Sí, secuencias. Sequencer. Okay, ya. Claro, yo la encuentro un poco difícil porque lo que yo hago es uso del objeto select, pero Select. ¿Qué objeto es? quería, Select, sí. ajá, select. Creo que quería preguntarle si usted conoce una manera quizás más eficiente o quizás diferente de secuenciar. Sí. Ok, un momento. Tiene lo mismo que estaba hablando, es para esto también, ¿sí? ¿Eh? Alexandre, ¿me oyes? Sí. I think he's not talking about a sequencer per se. Sí. He's talking about, okay, right? Creo que comprendí, porque el objeto select se puede usar para crear una secuencia. Yeah, he's trying to see what do you think could be a better option or a more efficient option for organizing a series of events on a piece that you program, like you pre-program, let's say, for instance, like a piece that is based on samples or something, and you want to develop on time. And what do you think could be another way to work instead of using select and declaring sometimes and putting a metro and sending new numbers and then activating different things through time, right? I think that's what he's asking about. You know what I mean? I know, yeah, I'm thinking. It depends on the patch, I guess, right? Let me reopen Purdata here and reconfigure because. Okay.
Did you guys also hear like a loop, a very weird loop with the sound? Because I was like, ah. Sounds is good now. Sounds good. I have to change now the configuration of the program. Yeah. I think I'm still... After that, there's someone that is asking a question here. I'm gonna copy, which is, ¿tienes pensado agregar a tu librería physical models No. de estos musicales? Creo que este es algo más... más específico. Sí, una cosa más específica, como estaba diciendo antes. Y también tengo estudiado cosas como la librería STK, cosas así, pero no... I didn't really think it was worth it. Things that I found from the STK library, they were like very old. There are some externals that I tried to get the code and recycle. But yeah, hopefully someone will work on a library that's more aimed at physical modeling, but I don't know. Yeah, like I was saying, this is more like of a basic set. Even though I have so many objects, it's just what I think it's the basic kit, you know. And when you go to physical modeling, it's kind of a more specialized or more, I don't know how to say. I won't say advanced, but you know, it's not that basic. Basic maybe is not the word I'm looking for. It's more of like the more common, I guess. You know, I think I'm still having weird problems with my audio now. I don't know what's going on. I'm just here listening to a very weird loop here when I'm trying to reconfigure. Is it a good one? I think it was the same thing that I was listening when I had to close Puredata. And okay, input, black hole. Mientras tanto, Brian, ¿estás levantando la mano o es la mano de antes? Ah, perdón, es la de antes. Ah, ok. Okay. Once again. Something weird is going on. I don't know if I can work around this. I'm using the routing system so I can listen to the patches myself, and maybe what I can do is just use the microphone from the laptop, and it'll sound worse, but we can still do things. Because maybe I'll have to restart the computer, and I don't want that. So I'll just try to remove here my Hello? Puede Sí, ser ahí el estás. driver de Zoom. El Zoom viene con su propio driver. Bueno, pero ahí estamos bien ya, ¿no? Sí, creo que es lo mejor. Alexandre. Sí. Ya. Escucha. Entonces, ahora vamos share screen and go back. Okay.
So yeah, about sequencer, we were talking about select, right? Maybe if I have a look at a particular patch, I can have an insight. But thinking generally, I don't know. I have some options here. So when I was talking about the control and let me go back to what I was doing with the LF noise. I was doing this, right? Let me. Okay. So I was showing you this, that noise generators can be used to generate random values. In this object here, I'm using the step noise to generate values at a fixed rate. So I'm just using this to generate random frequencies and just fitting into an oscillator. And then we have some reverb because it sounds cool. Another object is the ramp noise. Then what it does is just, gives you ramps ups and down randomly as well. And if you use this right, these simple blocks, these simple objects, they can make very interesting things. I also have here a control version, like I was telling you, because most of the objects in my library, they take audio, so you can control it. But so for instance, here I have random number generators that take an audio impulse, so we can use it to generate random values. But I also have the control version. If you maybe you're worried too much about efficiency, maybe you don't think it's worth it, you can also use this, okay? Now about sequencing, there's a whole section on sequencing here. And I have some examples on how to build a sequencer from scratch, but what I think is very convenient are these objects, which you can already, this is also a PD patch, like it's an object, but it's an abstraction that you can, you can load it as an object. So this is a very convenient way to work with the sequencer, because you just you have a list and you just start banging and it goes through the list. But I'm not sure if that's one thing that suits the need for your problem with the sequencer. But if you want to, build from scratch, it's a little bit more complicated. And here I also have a version that works with audio that generates audio signals. So it's basically the same example, but just with audio signals. And as for drum sequencing, I have an example that shows you how to build, how to program your own. This works. So works kind of like a drum sequencer that you can just toggle the boxes here and have some fun. But I also have an object from my library that is a drum sequencer. So you will find this kind of thing in the tutorial that I also teach how to build things from scratch, so you can learn
kind of the logic behind Puredata, but I also offer ready-made solutions afterwards. This is a graphical object, but it's also a PD patch. It's like it's not something compiled external in TCL or something like that, and it works just fine. So you can click and you can create the number of channels or tracks or a number of cells, and it makes things much more convenient. There are several ways to work with sequencing in PD. There's the old QList object that is kind of hard to use, and there's also I was hoping I could work on a new example using the text object, because in the help file of text you'll also see how to work with the sequencing. But this is, I think it's a more complicated way, and this is more like how Miller Puckett thinks, I guess, because he has the brain of MIT genius and computer designer. So it's not that easy. It's not that easy. It's not that intuitive, I guess, to work. So I'm working more in making PD more easy, make it easier to work with. So I'm designing on things that are just convenient, more things like this. Okay, any other kind of question? I can maybe show you some patches that I have. Buena idea. Oi, Alexandre. Sim. Você tem alguma novidade sobre esse capítulo de MIDI? Como assim o algo novo no MIDI? Não, não. Exato. Creo que no. No me recuerdo. Se eu falo português, se eu falo inglês, não sei como falo. So I've been working with this tutorial for a long time, but not much recently, because I've been working mostly on my library. So there's not much new in this tutorial for like a few years now, I guess, maybe 2 or even 3 years. I was just working on the on my library and working on rewriting the tutorial to include objects from my library. So what's new depends on how long you have not been using. Well, maybe it's just that I have a new. I'm talking to Anselmo because I know he knows the tutorial for a long time now, but it has a new face now because of all the new objects. So anyway, let me go back and share my screen and try and show you some stuff. Then, so yeah, with when I'm just because you asked, I don't know. Let me just have a look. Here I'm telling you how to work with polyphonic, and this is actually one good example that I wanted for somebody who never opened PD, who's checking PD for the first time. It's a nice example that I like to use to teach how to build a simple polyphonic synth. So what you want to do is you want to use the clone object, which is an object from PD Vanilla.
and this object loads a PD patch, and so you can have a PD patch that uses that you use for synthesis, right? And then you can open it many times, so you can have a polyphonic synthesizer. Here's a very, very simple voice patch. You just have an oscillator and an envelope, and on this object, the keyboard object, if you press the Shift key and you press on a key, it will sustain the note, so you can. And I also have a little patch here that generates random chords. Well, this is a nice example, and I have other examples here that are basically the same kind of thing. I have some that uses clone. So for example, here I have kind of the same idea. So this is an object from my library that makes things a little bit more convenient if you were using objects from PD Vanilla. So what it does, it manages the input from the keyboard and sends it directly to clone. We can have a look at the clone voice. And so it's basically the same thing, but instead of one oscillator in the previous example, I had a triangular oscillator. Here I have this object, which is an object for phase modulation. So on this object alone, you can have a carrier frequency, a modulator frequency, and a modulation index. If you don't know much about phase modulation, there's also a section in the live electronics tutorial just for this synthesis technique. So at the end of the first volume, you have all the basic synthesis techniques. I'm hoping to include other synthesis techniques later, maybe in a third volume. Something like it's been on my list for years now is the formant synthesis, working with voice, vowel synthesis, formant synthesis, like things like that. So you have under modulation synthesis a whole section on frequency modulation, or FM, and phase modulation. And so I also teach how to do it with objects from plain Puredata PD Vanilla, but this is also already an object that makes things easier for you. Let's go back and have a look. So yeah, you have here's the carrier frequency, and then you have a modulation frequency, which is a ratio between a ratio from the carrier frequency and an interval, and that's it basically. So let's just have a look, check how it sounds. So you can see that the envelope here, I have an envelope generator, and it controls both the output but also the modulation index. So you have this it's the attack, which is this 500 milliseconds. The attack also controls the increase of the index when you first hit the note, and also when you release the note. So you can.
So I have one example like this in the tutorial. Maybe I should have more, but when I do workshops, we build examples like this from scratch. But I think this is hard now via Zoom because I cannot really go to your computer and help you. But maybe I can send you these examples. And there are other examples here that I have that are very, very simple that I usually have them so we can build during the workshop, or maybe I'll build it and you'll watch it. And so here's kind of basic, very simple generative patches. So the way I like to work is I'm always using objects that generate audio signals. So this one is it's like the metronome that I was showing you earlier. One thing that it does is that you can set a swing, sort of a swing parameter that makes it trigger in a non-steady way, so you can have irregular beats. And here I have an object that responds to this trigger and just generates random values. I'm choosing random values between 34 and 52, and I'm gonna use them as MIDI pitches. So in MIDI, you have middle C is number 60, and so here I have, I'm just generating intervals from the musical scale, and then I'm converting to frequency. I can have another display object here just so we can see. So here we have the frequency in hertz. And this object here, it's like a portamento, okay? So it will just glide up and down when you change the value. So you have an irregular beat, you have this portamento, and I'm just going through a low pass filter, and I have again this object again that generates ramp noises controlling the resonance of the filter. No, sorry, the cutoff frequency of the filter. So here is also controlling the. So yeah, obviously this is a very simple one, and I have other examples of patches that I built that are more complex. I can show you one that I really, really like. It's this one. Oh, it doesn't even fit the... And it's not gonna sound good now because it's coming out from the speakers, but you know. So it's not actually that complex. You only have, again, like a ramp noise here, a step noise there, and it's just one noise input going through different feedback delay objects. But, you know, all the rest is just using this to generate gestures that are more interesting. I also have here some synthesis examples, but these are more kind of complicated ones. Let me just try to do something here to use this. Oh yeah.
what's funny about this one is that every time that I hit a note, there's a random deviation, a random variation of the note. So it's fun to play with this because it's always very unstable. And I guess this is what's interesting about using Puredata. The other examples that I showed, they were like very simple and regular synthesis techniques, like one oscillator with reverb, something like that. But what's fun about PD is that you can go really, really crazy. And you can also make very complex generative patches. That's the idea. And you can also explore and find interesting things that are actually simple. Like this one is very simple. It's a very simple sound. It's a very simple technique. It's just a wave shaper. And this is something that I was just messing with, that I was just drawing on this table, and I like the result. So again, I have a ramp noise that's controlling the amplitude. And well, if you want to know more about wave shaping, this is what it is. There's also a section on the tutorial about it. But anyway, it's a very simple wave shaping with some overdrive and a reverb. And it makes a very interesting sound. Just using this simple random noise generator to control the amplitude gives me this random variation of the timbre of the sound. And it makes it interesting because it's not very repetitive, okay? So you can have some interesting things with it doesn't need to get much complicated. Let me see some other examples. There are actually examples from the help file of Pluck that I wanted to show. Here we have examples also that are with the dust object. Let me remember that this is an irregular impulse generator. So and I have here, and now for some computer music cliche with random generators, because that's it. I have this random trigger and just a bunch of random values for each parameter. And so this is one example that's in the help file, but I also have some examples here of the same, because I really like this object, the Pluck object. So again, I have this sequencer, and this tempo is giving an irregular beat. I also have a sequencer for the amplitudes, and the feedback delay, a feedback delay. So I don't know how good the sound is, but here's a little bit more complicated one. It's kind of the same idea, and it's the same idea, but then I develop a little to make it a bit more interesting. And this is when the patch gets much bigger, but it doesn't get that much different.
So I'm just copying the same idea on a second for a second channel for a stereo thing. And so it's again the same objects for sequencing and things like that. Podemos escucharlo de nuevo, no se escuchaba bien, se estaba cortando. Okay. What do you mean, like what I said or the sound of the patch? The sound of the patch. Okay. The sound. Oops. There was a connection missing. So I have two voices now. And of course, you can have other sequences. You can have, this is working as it is. I cannot change anything, but you can put objects here to change, like number boxes to change the tempo, make it faster, give another sequence to the sequencer, and work on it on a live situation that you can have many things that you like and then start playing with it. So guys, do you have any more questions? Como podemos contribuir com tu librería? Sí. Mandem, you can contribute. If you have a new object you can just send pull requests. What else? Alexandre, justo ya estamos llegando a nuestro tiempo límite. Nos Sí. acabaron nuestras 2 horas. Pero si quieres comentar algo justo antes de terminar. Sí, estas preguntas. Santiago Restrepo. De pronto, ¿tienes pensado en implementar en algún instrumento de otro lenguaje como C-Sound, Super Collider o Chuck? I have implemented some objects that are in Super Collider and also things that you can find in C-Sound. Yes, you asked about a pluck. Here's a pluck object that I made. That you also have pluck objects in C-Sound and Super Collider. I have a pluck of my own, but not a pluck specific on like a guitar extended pluck, no, or even a clarinet, no. But anything that if you have an object that you really like from Super Collider or C-Sound, just tell me that I can go. I'm not sure if you have like a clarinet object for Super Collider or C-Sound. At least I don't know, but I don't think so. But anything that you know from these other languages that I might already have, actually. So just tell me. And you can just contribute to my library, just if you want. You can just opening issues and tell me about problems is also a lot of help. So if you find something that it's not working, or if you have any doubts, don't hesitate to open a bug or a report. I will fix very fast. And if you want to collaborate and send me new things and that I could include, it's also very welcome, just like any other project. So any last question? Yeah, I had like other examples to show, but maybe I can just send this to you on the Facebook group or the Facebook event or something. And you can follow me
on Facebook. I actually have a page for. I'm thinking about, you know, opening an online course, but in English, I guess, for students anywhere in the world. Spanish is not that good, but you can follow me on Facebook. I'll give you the where I might open a new course very soon, which is. ¿Lo pones aquí en el chat para copiarlo en el Facebook o lo has copiado en el Facebook directamente? You can follow me there, and you will maybe hear from me soon with a, you know, a new course on for next month, I guess. No veo I'll try a course with maybe an online course with students from everywhere in the world, or maybe 2 classes, one in Brazil, in Portuguese, and then, I don't know. Let's see who wants. Ok, ya lo compartí en el Facebook. Ok, se nos acabó el tiempo, se nos hizo largo el asunto. Par de cosas que les quería mencionar. Muchas gracias, primero que nada, a todas las personas que están escuchando, que han tenido la paciencia de estar con nosotros por estas 2 horas, a los alumnos también que están aquí con nosotros. Yo creo que lo más importante es entender que Puredata puede ser desde una cosa muy sencilla hasta una cosa muy compleja, y es una gran oportunidad para trabajar música en todos los posibles niveles, desde, como les digo, desde lo más básico. Ahora, en el caso específico de la librería de Alexandre, la librería de Alexandre también me parece que es muy friendly, que es muy amistosa. Entonces, no es como decía hace un rato que Miller se loquea un poco porque es matemático, entonces tiene otra visión, ¿no? Desde otra perspectiva. Esta perspectiva es más amistosa para personas que no estén tan metidas en programación o en temas matemáticos directamente. Yo les recomiendo que bajen Puredata, que bajen la librería. La librería, como les digo, es muy amistosa, es muy sencillo, uno puede ir directamente a los ejemplos, y yo creo que antes de poder como que hacer opiniones mucho más densas, lo que uno tiene que hacer es pasar por toda la librería, ver todos los objetos que hay, entender todas las cosas que puede hacer, y de ahí poder seguir avanzando a otros niveles. Alexandre, yo creo que no tiene ningún problema en ser accesible para que las personas le pregunten cosas que quieran saber, o cómo trabajar con la librería en particular. Y nosotros aquí también, con mucho gusto, desde el Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro, los podemos ayudar en lo que quieran en relación a Puredata o a otros temas de música tecnologizada, o si no lo logran, contactarlos con Alexandre o con otras personas que trabajan también este tipo de cultura, digamos, musical, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alexandre. Un gusto tenerte con nosotros, a los alumnos, a todo el mundo. Y espero verlos pronto en los siguientes conversatorios que vamos a estar organizando. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Boss, chao. Chao, chao. Ciao, I was muted. Okay.